Tau nu le malanga ni se le malo I manua mo le asia o antina e maawala alo mo taimi o whalavlavi tutupu whaafusei. Whaulu se unga whanafau I le mauta maulunga tau whiai le toi au maia o mea ai mai Samoa. Ma ua tūlai se lii le whaamasidonga whaitu malo o na o le whai ai ngā whaamalosi. O te whaatala whantu se whaapupongo tala mai lo KVZK ni vai ngō le fiafi. E mo mwantu o le sole na siai e le matanga ruenga o atina e mala manuia nisi o atina e le malo I manua. E pe o awala alo mo teimi o whaalavilavi tutupu whaavusei o awala mga ruenga I whalea o ngō le motu sā. O lo awai le malanga I manua I le so le te ulo le atunu whaapeai ma le pule lango le office o le Governor Sili. Talofa, you're watching the news from KVZKTV. A team from the Department of Commerce are in Manua on an inspection visit. The team spent the whole day visiting newly built tsunami escape routes in Fitiuta and Ta'u, as well as other projects currently underway in Manua. Traveling with the DOC team is Deputy Chief of Staff Lydia Amisone and Chief Procurement Officer Te Alimasunu Dr. Mikaeli Tuale. Here is more. O se tasi le neo vaenga lo ave yei wha mua mua whainga mālua le manu matala wenga. O le wha vai ina leo altina e te tele mo le ngā mo le atunu. E le ngata tutuila nei e wha pēr ma manua. Ma o le wha mua mua fo ile e pēr na yei rea se singa ile aso. A le matanga ruenga o pisinisi ma la manuia e pēr na wha tanu ina I motu sā. O le se singa ile aso na amate Fitiuta ma wha asolo atu ile I ta vale asao. O ngā luenga e pēna asia e au fiei a wala alo fau, e pēna fausia mo le atunu I manua, e sula wha iei taimi whaalarewe tutupu whaafuasei, e pēo ngā lulolo, maisi whaalarewe matautia, e pēo mafu e maa wha. E toa se furutasi la atau sa whaimalanga mai e whaia nei asia singa, ma o le aso fo ile e tuetaliwa e tutuila. Ile asia singa e tae o nei sa whaatasi ei ma le suita e tae o le official Governor Sili, le whare tua ia Lydia Amisone, whapei ma le teu olo le atunu ia tia le masunu Dr. Mikaeli Tuale. O whanga solo ele nei tausanga, o lo whapei fo iwana whaatino le matawhai oi, o le whainga malua le manu mtala wenga, e ale lea whaatino ino atina e te tele, e tusai mana na manu lautina avid whainga pālota, le lua tausanga o mawai. E peo na sila fia, o vaenga lo ave yei wha mua I lalo lava o ana tīnai o le tū soi fua mālo lo ina o whelaua inga ma whesota inga wha whenso korosi o le tū ia o onga o awala maisi a tīnai mo le manuia lau telo le atunuu. The Manu and Talawenga administrations has described an ongoing work on major projects as a demonstration of its political will to deliver a critical infrastructure in the territory. Since Le Manu and Talawenga took office, it has always been their plan to improve projects from road maintenance and development to education, health, and airport facilities. Every time a storm or tsunami hit our land, government authority had to decide how to protect people from harm. Much of the time, that will mean some people had to evacuate from an area. Today in Manua, staff of the Department of Commerce, together with the Chief of Procurement Officer and Assistant Chief of Staff, carry out a site visit of a newly built escape route recently built for our people on this side of the territory. Knowing where to go is one thing, but you also need to plan and know how to get there. And that is the reason why government is determined to build this escape routes for the safety of our people in Manua. The team also inspected the roadworks and other projects in Ta'u and Fitiuta. The Manu and Talawenga administrations remain committed to serving the people of Manua by improving government services and investing in critical infrastructure projects. These projects are necessary and crucial to improving access to government services and the quality of life for our Manua residents. Government's presence on the Manua Islands has continued to expand.
O ia nei se unga fono wa faulu le mo te maulunga talo sanga nai le fionga le Kovan City. E fasane le au mai o loa mai Samoa ma ua fautoi nai le Loia City. E talo sanga le faamsinonga maulunga Amerika Samoa e tofia se Loia tuto tasi e su e mai loilo le mata upu nei. Ina ia mauti noa e le isolia e tanganta whainga luenga le matanga luenga o whaatuanga le vaenga le tusi tula fono whaono tesi fitu o lua ele fai mea le tonu ma le whaamaoni I ngā ruenga mai si lava tūla fono le malo. The Senate committee will soon discuss a solution requesting the governor of American Samoa to put an immediate stop to the imports from Samoa. The resolution also asked the Attorney General's office to apply to the High Court of American Samoa for an independent prosecutor to investigate and review the situation to ensure that the American Samoa Code annotated 46.4701 bribery of a public servant and 46.4702 public servant acceding to corruption and any other laws of the land have not been violated by the employees of the Department of Agriculture. I tātou tala mai le whaamsinonga ua mōria nei e leo se li e luas fumanawalu tausanga le matua ona lona whai ainga whaamalosi I se teini titi se fumanafitu tausanga le matua. O loo mōria fo I le nei la vali I mōdianga le whaaolima wha le soli tūla fono e ale I whiusua inga le tūlanga mua whaapeai ma le tūlanga lua. O le ua mōria o tāleni a whale whaea ma o le vaiaso nei leana tūla iai I luma o le whaamsinonga whaitu malo I le nei lava mataupu. A 20-year-old man has been charged with rape, first-degree sexual abuse, and third-degree assault. The victim in this case is a 17-year-old high school student. The 20-year-old Taleni Falefaea appeared in the district court this week. I le matau po le malo lo tāuai o le masino Januari na te nei na tūla I mai nei whaalavilavi Plants Point I ngā teivai. O lo tua iai e whaapea o le ua molia na whailoa I ma le ua tangi I le mataupu I lungo le apio folinga ma amata I loa o na talatala noa ma o loa na talusanga nei ali I la teo I le Plants Point. I tō laulaunga le whaamsinonga na whailoa I le nei ali I ma le ua tangi I le vaenga sa whaamoemoe whetau iai ma nofonofo ai I nā mosi na teimi ai ina ua la toe sa vavadiane toe foi na tau mai ai loa I se vaenga sima ma o ina e whapea na fasili ai loa de yali le watangi de whaamsidonga e whai se la whiusua inga. Na ta ua I le watangi e nā te le loa o le mafuanga lea na mana awai le ua molia e la te o I le Plants Point o le whai o se whiusua inga. O lo tau I se pepa mai le whaamsidonga e le itali le watangi de fasili a le ua molia ai ua fefe I le tino te le o le ua molia whaatusa I siona tamaitino. Ona ole ta lingo le vaenga sa iai whapea ai malele ai o nisi le vaenga whaatasi malona le loa po o le a seisi ngā yoinga a le ua molia o le mafuanga le na ioe ai e whai se la whiusua inga molona saunga le mu. O whaamaumaunga le whaamsino lo ta uai I le teimi o whiusua inga na tau mawhai ai le ua tangi e unai ese le ua molia ai ua le mawhai. Na wha le foi le ua tangi na langona ia le ma o le tūlanga lea na mana awai lava e tala no I seisi e ta uai lo na whaafitauli ai sa langona foi le matamuli nei amusia o ia e tangata. O lo na tina e na o le paulea o le tangata sa tala no iai ma tonu ai loa e avelea matau pu I ofiso leo. The incident occurred this past January at Plants Point Trail in Ngātaivai, Utulei. It is alleged the defendant met the victim on Facebook. According to court documents, the victim and the accused agreed to meet at Plants Point, starting point, and walked up the trail. On their way back, they came across a cement house-like structure where the suspect asked the victim if she wanted to have sexual intercourse. According to the victim, she did not know the suspect's intention of visiting Plants Point Trail was to have sex. According to the documents, the victim refused to answer the suspect, but she was in fear due to the disparity of the suspect's size. Also, given the fact that it was just the two of them, the area was very secluded and the victim did not have the slightest knowledge of what the suspect was capable of if she were to say no. The victim was afraid, so she gave up and said yes to the suspect for the safety of her well-being. The criminal complaint says that's when the defendant raped her. The victim tried to push the suspect away but couldn't. The victim felt ashamed and embarrassed because she wanted to confide in someone about what had happened to her, but was unable. She was too afraid of being judged by the situation. The victim told her mother about the incident the day after, and that's when the matter was reported to the police.
O le masino Aprilo tupsanga titasi e whaapanatua i le fua o le malo Amerika Samoa. O le tupsanga nei wa iai fuafanga le malo wa mai a una whaatatia mo le whaamanatui no le asu taua le foi o le a wai mai iai manisi o malo whaalolongia masui o malo. O le whorutanga Samoa e luo seisi le vaenga o le poklama o le fua o le nei tausanga whaatasi ai masu e suenga siampini ma suenga siampini o whainga mea i le tai le o le a awhia o se vaenga o le fua. I tapinpinanga la o tu unga fautasi o le nei tausanga o le foi o amata fuafanga le KVZK mo le whaasaralawina tu sao mai o le tu unga. O le so le na malanga whaapitoa atua isui o le KVZK vaenga o insinia le KVZK i le vaenga amata maiai le tu unga e amata o na whaataitai masini faufa nei o na po le o le a whaonga mo le whaamoemoe i whainga mea i le tai. O nisi o fautasi o amata tolengina mo le whaamoemoe e au fiai ma le manulele tausala mai le awhio angon uli. Fautasi Fives on and fans, villagers and relatives as well as supporters of this much anticipated activity of the annual Flag Day celebration are already busy preparing their boats and crews for this year's race. This year's Fautasi race will be the first since the closure of borders due to the COVID-19 pandemic, and many are already talking about the big event. To prepare for the Fautasi race, KVZK's engineering crew were out in the water today to test its new equipment that will be used to broadcast the race live on that day. Fautasi race, a farm fair and cricket, a fishing tournament, and among the planned activities for the 2023 Flag Day festivities. This coming April will mark 123 years since our forefathers signed a deed of cession with the United States, putting Tutuila, Aunu'u and Swains Island under its protection, with Manua coming on board later on. O leo la tātou alo tina malolonga pupu ura nei vai ngole fiafi a toi te rimai o na whaawawina tu leo tala lau KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. Congresswoman Awua Mata throws her support behind the governor at the IGIA meeting. In Apia, lawyer representing the Prime Minister in lawsuit's case for the former AG has yet to file submission. And Japan delays dumping of nuclear waste in Pacific waters. Whaatalo whātu le toi te riu mai o tala lau KVZK. Ua whaalua langolango o le whaipule o Amerika Samoa i le laumua ia ui whaatali a mua amata i le saunoanga le whionga le Governor Sili i le taimi o le whono a le IGIA. I se saunoanga le tumita i whaipule na i e saunoa i e whaapea e tāua tele le sao le malo tele i le whaititi o lui tau o lo whenga iai ma Amerika Samoa ma o lea e mo miai. Le toi whaalau tele ino le American Samoa Economic Development Credit. O lea credit e te tau o na whaawawina mō te usanga uma ma le whaamoemoe ne ia whaatumawina i pēa mō le lumanai. O
O le company o le Starkist i sa tala e whaalangolango tele i le so swani dinei e wala mai i le ASEDC mo le whaawina pea o lana tautua. Ona o le whaamoemoe e si i le tutongi po minimum wage o tangata i si taimi e le o toe pamao o mafuanga i e tā wai dinei plo kalama a wā ale ai o lona winga o le a tele inisio lau whai pisinisi o le atu o le territory. Ona o le tūlanga e na o miai lava le lango le malo tele i tau mwhainga a Amerika Samoa. Congresswoman Amu Amata has thrown her support behind Governor Lemanu's list of priorities at the IGIA meeting. Amata says the federal role is easing the challenges for American Samoa will include an extension of the American Samoa Economic Development Credit. Ideally, for planning purposes, the development credit should be a multi-year plan with an eye towards making the credit payment. Our Starkist cannery relies on these credits to remain competitive in the region. With minimum wage set to increase soon, a failure to secure the tax credit or similar economic incentives is essentially an invitations for businesses to leave the territory. An increase in minimum wages for our workers is essentially useless without any businesses and jobs to pay those wages. We will need the administration's support, strong support for these ongoing efforts, says Amata. Amata also invited the administration to work with our local government and many offers on the amendments considered during American Samoa's recent constitutional convention. I tātou tala mai pia, ua tādia nei e lea fionga le i whaamasilusili ya le ia tau le Sa Clark le toe tolopoina o le tangi a le tamaitai loia sa avea bobua maloia sili ya Beetham and Adeo e whaasanga le tamaitai pālebia ya fia me nao mi mataafa ma le official loia sili. Na whailoa i le loia ya Beetham, whailoa loia ya Beetham ya Dr. Harrison i le whaamasidonga i whaapea e le i whailaina i lātou ni tūstusinga o tau tinonga e pei ona polo ia momuai e le whaamasidonga. E pei ona tāua e ni whaamaunga le whaamasidonga o loo whaamauni ai lātou te le i whailaina ni tūstusinga o tau tinonga a o iai le tamaitai i pāle mea iātu no i whafo. Ai a talosanga ina fo i le toe tolopoina o lea mataupu mo le tolu vaiaso. Mao le i whaamasino ia Clark na ia toe tolopoina le mataupu nei i le aso luas fulfitu Februari o le tausaka nei ma o le taimi mulmuri fo i nei o le ato e tolopoaide nei mataupu. E ono se furu ono se lauli mas furu wafi tala se vai ngā tupe le ua suai nei le tamaitai ia Beetham and Adeo ono o whainga o tūlanga i le tūsai ma le tūla fono. Supreme Court Justice Leah Tawalisa Clark has granted a final adjournment for the lawsuit by former Attorney General Beetham and Adeo against Prime Minister Fiame Naomi Mataafa and the Office of the Attorney General. Counsel for Beetham, Dr. Harrison, told the court that the respondents have not filed any affidavits as previously ordered by the court. According to the court documents, counsel for the respondents, Tulala Brenda Heather Latu, confirmed that they have not filed any affidavits as the Prime Minister was still overseas. She then asked for a 3-week adjournment as she was not sure when her client would return. Justice Clark granted the adjournment to 27 February 2023, and it will be the final adjournment. Beetham is suing for $650,000, claiming she was unlawfully dismissed from office in September 2021. I tātou tala mai le Pasifika o le ua marilia i apani e whaatuai na la fua i leo tau tasua vai le sami se e maua mai se whaamtalanga nata mai pe saonga le mule ngā yoinga. I le nei tūlanga o se vaenga le malanga le teiti i fono le Pasifika ma le palemia o le atukuki a Mark Brown e mo le whaaleuina o lātou watu kalunga. Na ia talusanga ina le tolopoina o fuafanga i apani leo le a siri atu i le tasi miliona o tauta vai mai Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant o whaaleanga ina le sami. Na tāua le minista o le vai fafo a le atu marisala ia Kitlang Kapua o loo ia pani le teibinei o le whaaleanga ino whaaniukilia o loo whawaupea o na avea mase tau whaamatau i le Pasifika le manatu mamafa iai le tele o atu o le Pasifika. Japan has agreed to delay the discharge of treated nuclear wastewater into the Pacific Ocean until Pacific Islands Forum experts verify it is safe to do so. This comes as Income Forum Chair and Cook Islands Prime Minister Mark Brown traveled to Japan as part of the Pacific Islands Forum delegation in an effort to convey their concerns.
He requested a deferral of Japan's plan, which will see over 1 million tons of wastewaters from the damaged Fukushima Daiichi nuclear power plant dumped into the ocean. Marshall Islands Foreign Minister Caitlin Kapua, who is also in Japan, says nuclear contamination continues to be a real and grave threat to the Pacific, one which the Pacific takes seriously and it is illegally bound to prevent. Ele awinatu ia reporter de tau mo Amerika Samoa le vai ngole fiafiu se vai ngara nei I swing o tupe o yai fut de nei yaso. Tasi de tala Amerika fari de wina ma wai de lua tala o de sfutolu sene tala Samoa. Tasi de tala Amerika fari de wina ma wai de lua tala lua sfufitu sene a tonga paanga. Tasi de tala Amerika fari de wina ma wai de lua tala sfumalvalu sene tala fiti. Ma le tasi de tala Amerika fari de wina ma wai de lima sfufa val sfutasi Philippine pesos. And here's a look at our U.S. currency exchange rate for today. $1 US gives you 2 tala and 63 cents Samoa tala. $1 US gives you $2.27 Tonga paanga. And $1 US gives you $2.18 Fiji dollar. And $1 US gives you 54.81 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. O se mai lola mai moi se whaingo le tau mo Amerika Samoa I dini whaingo le fiafi. O se whaingo le pōna nei, ma tiri na awaoi te olu timunga, ma loe fitu se furuvalu, sa vidi mai se sae, se furu lima mai dali tu la. O se whaingo le asa tofi, ma le pō le asa tofi, ma tiri na awaoi e te olu timunga, le vele vale se furuvalu, ma loe le e fitu se furuvalu, sa vidi mai se sae, se furu lima mai dali tu la. O se whaingo le asa wharaile o I le pō le asa ngafua, ma tiri na awaoi te apisa le timu, le vele le e vale se furuiva, ma loe le e fitu se furuiva, sa vidi mai ma tui se sae, se furu lima mai dali tu la. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday and Thursday night, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 88, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Friday through Monday night, it's mostly cloudy, scattered showers, highs around 89, lows around 79, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whai ungare nau tala mai lau KVZK, whaftai tere le whaatai smai, soi fuaia. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.